Здравейте! Казвам се Силвия Гордеева и съм управител на Фондация Живот с Сколиоза. Нашата основна мисия е да информираме обществото какво представлява това състояние и какви мерки да вземем, след като се чуе диагноза сколиоза. Това е първата серия от подобни уебинари, насочени към деца и техните семейства. Вярваме, че да сме информирани е най-важното в живота, за да върви напред, за да вървим и ние напред. И колкото по-рано е открита сколиозата, толкова по-големи шансове има състоянието да бъде овладяно и да си живее нормален живот, без да е необходима оперативна намеса. Как може да ни подкрепите? На екрана виждате нашата дарителска сметка. Ако желаете, може да ни подкрепите. Проекта SCOLIHELP се осъществява със съдействието на Фондация Обществен борд на Scholiosis International в България. Лекторите, които сме поканили днес, са екипа на Сколиоцентър в Сърбия и България. Никола Йетич е кинезитерапевт и международен Шрот инструктор, дипломиран кинезитерапевт в факултета по спорт и физическо възпитание в Нови Сад, Сърбия. Създател е на Сколиоцентър в Белград, Сърбия и София, България. Отскоро имат и Сколиоцентър в Сингапур. Той е с много активна международна дейност и днес ще ни представи своя опит в света на сколиозата. Петър Петров е физиотерапевт и сертифициран Шрот терапевт, дипломиран кинезитерапевт в Националната спортна академия с отличие. Петър Петров е управител на Сколиоцентър Клон София в България. Днес ще представяме и Любомир Матич, протезист и ортезист категория 1, завършва висшето си образование в Германия. Той има 15 годишен опит в ортезирането. Работи в тяхно сътрудничество с утвърдени специалисти в областта на ортопедията и физиотерапията. Работил е с много държавни и частни клиники. Също така сме поканили Вероника Минева и Даниела Младенова в качеството на родители да споделят историите на техните деца. Модератори на днешното представяне са Силвия Гордеева, аз управител на Фондация Живот с Сколиоза, и Теодора Енева, която ще се погрижи за техническата поддръжка и е част от екипа на Startup Factory. Искам да поканя Никола да сподели какво има да ни каже в света на сколиозата. Hello everyone. Thank you so much for your invitation. Thank you so much for this opportunity to share my experience and knowledge, and I hope that some of this information will be useful for parents. My presentation will be exactly for parents, and I try to make the presentation exactly to be understandable for parents and to give them useful information. In first couple of slides, 2-3 slides, I will present myself and give some information about myself very shortly, and after that I will present something about scoliosis and what is important for parents to understand if they have a child with scoliosis. I finished my Schrot method in Germany 2012, and as everyone know that Schrot method was found by Katharina Schrot, and after that Kristalina Schrot developed this method. Then in the middle picture is my mentor and president of the Schrot Institute, Mr. Axel Hennes, who is the president of the Schrot School. And also on the picture on the right side is the SCOSIM part that I'm founder of this conference, and my idea was to actually I believe that everyone deserves the knowledge, and I wanted to invite all international speakers in my country and in Balkan then to give more information to specialists who works with scoliosis patients. Then first time we had SCOSIM 2019, and now we have this year SCOSIM in Turkey, in Istanbul. Last year was in Greece, and it's very important that this event changed the country. As you can see on the picture, the work of Schrot of Scoliocenter team, and which is connected, and we work with Schrot method.
I'm the founder also of the Schrot camp. On the left side, you can see the countries where we already held and where we already doing and did camp. Scholih Center is placed in 3 countries at the moment: Novi Sad, Belgrade in Serbia, Sofia in Bulgaria, and from this year in Singapore as well. On the right side, you can see the countries that I gave educations, and in some countries I'm currently giving the Schrot method and educate physical therapists. On these pictures, you can see that Axel Hennes led the education with Krista, and Krista was his mentor. Then after Krista, he developed the Schrot, and he continued to spread the Schrot in Germany and out of the Germany. Then on these 2 pictures is the visible 2, you can see 2 clinics, Asklepios clinics. Actually, one is placed in Bad Zobenheim, other one is Bad Salzungen. Bad Zobenheim is mainly for adolescents patients, and Bad Salzungen mainly for adult scoliosis patients. As a parent, as I put myself in this position, what is important, what is very important that parents know. Also, very important thing is that we have and we collect information from from more sites. Some of them is Google, YouTube, Facebook, Instagram, and also the parents who have scoliosis patients. That could be positive, that could be negative, because it's very important who gave this information, because internet is allowed for everyone to write and to say something. That is why I always suggest to parents to be very careful. And when we talk about information that parents also spread information, I always said that parent has experience by their own child, and scoliosis specialist has experience with that they have many child per scoliosis per day. Then on this slide, on the left side is a very important questions. This is what is scoliosis. Then what is the current situation with my child? What can we expect from treatment, and how can we reach the goal? This is the question that I will try to give the answers today. But on the other side, this is the typical questions which comes from parents. This is how many treatment we need to have to correct scoliosis completely, or how it's 10 treatment enough to make correction with my scoliosis patients, or does my child need to have exercise every day? Could we avoid wearing the brace in school? And do we need to stop with physical activities and sports? This is also important questions, and I will also try to give the answers of these questions. But on the other side, let's say, is the more important, because sometimes we can have 2 children with same cob angle, with different age, and the prognosis is totally different. But the parents can speak between each other to say, okay, we have the same cob angle, which means that we expect to have same treatment, which is not true. We have a lot of factors which depends how we will make the treatment. Also, what is the difference when we have bad posture and when we have scoliosis? Scoliosis is deformation of the spine and trunk that during the growing part, the scoliosis can improve. Bad posture is, let's say, the habit that patients and children that they are not patients are staying in this position, and we can correct that easier than scoliosis. Also, when we talk about types of scoliosis, it's totally different treatment when we have primary scoliosis. This is idiopathic scoliosis, comparing to secondary scoliosis. This is neuromuscular, congenital, and scoliosis because of some syndrome.
totally different treatment, totally different approach, which means that we have to be very careful when we make the decision what kind of treatment we will implement. I don't talk about diagnosis that comes from doctors, and doctors have to make diagnosis. We have to implement the good treatment for patients according to what they need exactly. Also, when we talk about different time when parents recognize first time scoliosis, it could be infantile, juvenile scoliosis, or could be adolescents or adult. We will not talk about adult. The focus is on the children. And what is also very important is the early detection. If we recognize scoliosis with very low Cobb angle, we have very big chance to correct this curve easily and to protect the further progression. Then also, next question is, how many and what is the magnitude of the curve? Does child has less than 10 degrees, which is according to SRS Scoliosis Research Society, not scoliosis. This is everything what is under 10 degrees is not scoliosis. But we have another situation. If we have less than 10 degrees, but with rotation, with early onset children, that means that this is also scoliosis, because scoliosis is connected with rotation always. That is why we first think what we recognize on children is the rib hump or some deviation, and definitely the scoliosis has rotation as well. And also, if we are following the degrees, we can say, okay, up to 25 degrees, we need just physical therapy. From 20 to 45, we need physical therapy and brace. And after that is the surgery. But this line is not strict. That is why sometimes the brace is recommended with 20 degrees as well. But how we recognize that? With some patients who has a big risk of progression. For example, if we have child 10 years old with 20 degrees and child 14 years old with 20 degrees, we will not recommend the brace for child with 14 years old, 20 degrees, but we will recommend the brace for child 10 years old, 20 degrees, because this child has rapid growing potential in front of them, and they can have very big progression. That is why we need to implement the brace to stop this progression or to prevent that. What is very important? Multidisciplinary approach. But what does it mean, multidisciplinary approach? This is not just advertisement. And multidisciplinary approach means that we need to talk between each other. Physical therapist, doctor, and physician, and orthotist. If this three person doesn't talk between each other, we actually, at the end, patient can have a bigger problem, because everyone can present themselves that their work is the best. But sometimes we can see something, for example, orthotist can see something which therapist cannot see, and can talk with therapist and say, okay, let's try to do this in that way. And this is the real multidisciplinary approach, when people communicate between each other. And the biggest benefit of multidisciplinary approach have patients. Also, when we talk about aims, this is very important to understand. What is the main aim? The parent usually talk, and that is the main topic, Cobb angle, degrees, X-ray. But this is not the most important part during the complete rehabilitation. This is important, but not the most important, and not only one. And you can see on the left side that this is the guideline according to SOSORT, and aesthetic, quality of life, disability, back pain, physiological well-being, bad progression in adulthood, and breathing. Then we have scoliosis Cobb degrees. On the right side in table 5, I will focus on degrees. You can see if we have low
scoliosis, if we have a mild scoliosis, let's say up to 20 degrees, our primary aim is to stop the progression, to control this 20 degrees. If we have 45 degrees, if actually our secondary aim is to keep this up under 45 degrees, because after that surgery is recommended. Also, when we have up to 30 degrees, our first aim is to stop the progression. Then our secondary aim is to keep it under 45, because after that is recommended surgery. And when we have patients who come with 45 degrees, the conservative treatment is important to implement, sometimes to postpone the surgery. Or I will present some cases that we already had correction, but it's not main and important. It's important for parents, but what is the real situation? We cannot expect always correction. We can first to stop the progression. Then after that, we can see what happened with clinical picture, what happened with radiological picture, and also with body static and so on. Then you can see on this picture that we have functional and we have structural curve. We have very good sentences here. It's by Goldenberg, who said it's likely that most structural spinal deformities start out as a functional curvatures and only become fixed over the time. Why this sentence is very important and why I put this sentence? Because we cannot have the situation that first time scoliosis is recognized in male. For example, this is the typical situation. Then parents come to doctor and okay, they recognize the scoliosis. They said, okay, my child in end of May has very important exam. We will skip the May, then we have to go on the holiday. This is the June, July. We will come to the treatment at the end of August. This is the big mistake. That always, when you recognize the scoliosis, the treatment must to start immediately. This is the crucial information and letter for all parents who recognize the scoliosis in their child. Don't waste the time, because after a couple of months, sometimes can be too late. And also what is very important, as the sentences from Hippocrates, this is the scoliosis patients. We talk about idiopathic scoliosis patients. Scoliosis happen with children in good health, which means these children are not sick. This is the, let's say, conditions. We cannot say that this is disease. Even we need to include the doctors, we need to include all medical staff to control and to correct this curve. Also, what is very important when we make examination, especially with young children, juveniles, to see what's happening sagittal profile. Do we have flexible sagittal profile, or in some part this sagittal profile lose flexibility? This is the first sign which can give us information that this patient has potential to have scoliosis in future. When we make a therapy plan, what is also recommended by Schrot, it's important to make some tests, flexibility test, and to check, is the curve functional or structural? If curve is the functional, we will start with exercise, postural training, conscious posture. If the curve is the structural, we must start with manual techniques. Why? To improve flexibility, actually to increase flexibility, and to teach patients as fast as possible with right correction and movement. After that, we have exercises, which means Schrot method is not just exercise. This is the whole concept, which include manual techniques, exercise, active daily living, home exercise program, and exercise in brace. This is the Schrot concept. Exercise is just one part. As I mentioned, that Cobb angle is just one factor from all of these factors that we have to follow. This is the 3D spine, which means
that sometimes we have to find a way how to check the clinical picture. With this device, we have this device is in Novi Sad. I hope in future we will have in Sofia as well. We can follow the clinical picture, which is very important. With this device, we cannot see what is exactly the current situation with spine. We cannot, because we don't have radiation. This is the radiation free, and we cannot see Cobb angle, but what we can see exactly what is the clinical picture. And if clinical picture is worse during the time, that means that we need immediately X-ray. Or if we have correction in clinical picture, we have a time to prolong some X-ray and to try to avoid. Of course, all of these things that I'm talking, if we can avoid some X-ray, this has to be confirmed by doctor according to clinical picture and according to this information. This device is that is the Kinect, which give us the similar information. And actually, we implemented this software with our colleagues from England. And at the moment, also we can use this device, what is the benefit of this device? We can have relevant information, but also for very low budget, because this is the Kinect which children are using for a game, and we just implement the software and have this information. We can follow the clinical correction or progression. Very important diagram for parents to understand, because we have period with no progression, and sometimes if parents with their child has 7 or 8 years old till 10 years old of pre-puberty and puberty period, they don't have rapid spurt of growing, and they grow very slow, which means the risk of progression is not big. Sometimes if patient doesn't have some progression in that period, parents become relaxed and they say, okay, 2 years we don't have any changes, we can be more relaxed. And after that, when rapid growing starts, when puberty starts, the progression happen, and after that they are looking for someone who made mistake. Nobody made mistake. Actually, that is the typical situation with growing. And when we have a growing, we have a risk of progression. This is happen. Maximum risk of progression is in pre-puberty and puberty period. We connect that with research sign, with first menar, but this is all a lot of parameters that we can follow, and we can find and make the decision in which period of the risk is child. This is very important that specialists give you clear information. What is the risk of progression of your child? If your child has big risk of progression, immediately you have to start with maximum treatment, exercise every day, brace. If your child finished with growing 15, 17 years old, have 20 degrees of scoliosis, Cobb angle, we are not in big risk, and we can be more relaxed. A question from parents when it comes, does my child need to have 15 individual sessions or 10 individual sessions? This is the answer. The stages in learning Schrot exercise is going step by step. First is going cognitive phase, that they have to understand the movement, that they have to understand the goal. Then after that, they have to associative phase, that they have to try to do them by themselves with help of the therapist. And at the end, we have automatization, that patients understand complete movement and understand the exercise. These 3 phases needs time. This is, let's say, 10, 15 individual sessions with individual approach with therapists, and after that they can understand exactly, and they can do exercise in good way. Home exercise program is very important, but it's very important the goal of home exercise program, and also the plan, measurements time to time, and re-evaluation. Then active daily living. The specialist, the therapist, must to teach patient how to sit,
how to lay, with which hand is able to take something from shelf or something like this. This is active daily living. And we cannot compare always when some parent ask me, okay, I know colleague of mine bring child to you and they have very good correction. I need same for my child. I need same as well. But it's very important what child will do after the treatment. This is the active daily living, because if they are relaxed after the treatment, we cannot expect good result, because 1 hour of the therapy cannot replace 23 hours. I'm talking about children who doesn't have a brace. Who has a brace? They are controlled by brace. And here at the end, I would like to present some result. You can see here we have a clinical and radiological picture as well, and it's also very important to compare both. Then from 38 degrees in 9 months, sorry, we had correction 28 degrees, which means 10 degrees correction from 38 to 28. Then also here it's child from Bulgaria, and this result we reached many years ago, because we corrected this curve from 52 to 26. But I have to be real, the last update that I have from this child is not 26, because actually it's very important when you have good correction to still to have control and to visit sometimes specialists. It's not, we cannot say, okay, we have correction and after that I finish my job, but patients still growing, which means that last update that I have, it's 45 degrees, but as you can see, it's very good correction clinical as well. Also here, from 63 degrees, this was one of the best results, to 47, and lumbar curve from 54 to 43. This child we still control and follow with doctor. What I want to say with this result, I don't want to give wind to back to parents who has a patient with 63 degrees. Sometimes parents doesn't want surgery and we cannot leave these children. That was the one of the children who the parents didn't want surgery, and we gave our best, and at the end we reached the result. This is not picture that have to give information to parents that scoliosis with 63 degrees, every scoliosis can be corrected. This is not my letter. I just want to explain and to show you what kind of results we made. Also here, 47 to 38, it was, yeah, let's say this is the fresh result from this year, and you can see a clinical picture. Also 9 months, all of them had a brace. That's to be clear, exercise and brace. But you can see now, this is the child with very good result, and why I'm very happy with that, because this is very important to show to parents that if you start very early with exercise and with treatment, that you can have very good result and very easy, we can easily correct the curve. Comparing to these 63 degrees and 45 degrees, it is totally different biomechanic of the scoliosis, and we have bigger problem to correct this curve. Also kyphosis, this is one result from 4 years ago that we corrected this kyphosis, and was very, as you can see on the picture, the curve was reduced. Then also one result with adult patient that I have to explain. With adult patient, our aim is not to make the correction of the spine, to reduce the cob angle. The first aim is to make good quality of life, to correct the balance, and after that they have life without pain. Also, this lady has had very big disbalance. We corrected that, and after that
the pain gone, which is important. Also here, this is the very important correction with sagittal plane on the left picture, and on the right picture you can see that pelvis is corrected in the middle. Why I didn't present X-ray? Because I don't think that we corrected Cobb angle, but this is not important because those people doesn't have a pain and their quality of life is much better. That means that we reach our aim. Always in treatment is important the aim. Different aim with adolescents, different aim with adult, different aim with scoliosis patient after surgery, different aim with neuromuscular scoliosis. Always is the different aim, and we have to adapt our treatment to the aim. Also, scientific proof from Schrot. This is the this one is the reviews from Berger, and also you can see that he collected papers who did with authors who did the Schrot, and he explained that the Schrot give good result. Also here you can see that better result has with smaller curve, less than 30 degrees, comparing with curve with more than 30 degrees. This is what I said. It's very important to have. It's very important to have early detection of scoliosis. Also, what I want to highlight here, you can see the page. The author has 763 patients. Result was 309 curve reduced from 6 to 15 degrees. This is amazing. 439 curve was stable, also very good, but 15 had progression. And now we can conclude that this result is very good, but for these 15 patients, this is not good result at all. And that is why we have to, when we talk about result, we have to be objective. We have good results, but we cannot save all scoliosis in this world. And also, this is some very fresh paper from last and this year as well, that I'm one of the author, and we did one meta-analysis to also explain how Schrot is good and what kind of benefit Schrot is giving. Thank you so much for your kind attention, and I'm very happy to answer on all your questions. Thank you. I have one question from what age is the Schrot therapy suitable? Is it suitable for children under 8 years old? And what you recommend it? Yeah, this is not general answer. Answer cannot be general because we have children with 8 years old with different level of understanding. Let's say sometimes we can do Schrot with a child. Generally, we are trying to avoid to do the exercise with children less than 10 years, 9 years old. But sometimes we can decrease, we can change the exercise and to use the Schrot principles to make exercise more simple, that these children can understand this exercise. Or sometimes we have a principle, if we see that child cannot understand exercise, we are trying to do 10 treatments, 15 treatments with parent, and after that, that parent can continue to do this exercise at home with child, because we cannot do individual treatments 1, 2, 3 years. Sometimes in one moment, child has to start with a group or small group sessions. I don't want to talk exactly about the situation why that recommended. We all of us know that individual session is the best, but many factors are involved in this, and we can say that our principles is to do 10-15 sessions and to
continue in group. If we cannot continue with this child in group, we recommend that parent be, the mother or father be with therapist all the time in the hall, in the gym, and after that to continue at home, because we cannot leave this child without treatment. If you ask me for the brace, is it recommended the brace? That is the better question for you, but he will talk about that. But about the treatment, about the exercise, definitely we can give our best and to make exercise more simple. Then after that, this child maybe can have benefit of the treatment. Okay, thank you. And so one more question for me. After surgery, is Schrot therapy needed? Actually, it's very important immediately questions from my side. Why? Because if parents said, okay, my child had surgery, doesn't have any clinical problem because aesthetically looks very nice, doesn't have any pain, and don't have disbalance, why need the treatment? They can play the sport and do some physical activity, and this child will be better. But if child has pain or disbalance or some problem, definitely is recommended the treatment, which means always is important the aim. We cannot generalize and we cannot give general answer yes or no. It's important that let's say that scoliosis medical staff, doctor or therapist, recognized that this child needs therapy. One of the aim or one of the factor could be disbalance. We had a couple of children with disbalance after surgery, and we did exercise with them. Then after that, they correct themselves, and we published in our social media these results. And after that, they had good balance and no pain, no any problem. Or we had one situation that after surgery, this is very important, that this is very a good sign that scoliosis sometimes is very progressive. We had a child with surgery. She had surgery, and after surgery, the progression continued under fusion. This is also recommended for treatment. And also, this is the second, let's say, factor. Third factor is the pain. If child has low back pain, of course, we need to see why this child has a pain and to do the treatment. Also very important, the treatment is not the same like for scoliosis patient who doesn't have surgery, because the mobilization technique are not allowed. This is very important that scoliosis specialists or physical therapists who work with these children have to know and need to have experience with scoliosis patients after surgery. I hope and I strongly believe that we will have some scientific proof in future and to have clear guideline what to do with scoliosis patients after surgery. Thank you. Thank you. It was very interesting. You're welcome. Сега ще ви представим Петър Петров, управител на сколиоцентъра в България, София. Пепи, слушаме те. Здравейте и от мен на всички. Изключително съм благодарен на Силвия Гордеева за ангажираността, която има към проблема и за желанието и той да достигне така по-голямо обществено внимание и за енергията и времето, което отделя да се запознае по-голяма част от обществото с проблема. Сега ще ви запозная с нашата работа в Сколиоцентър България. Надявам се да се вижда добре презентацията. Да, всичко е наред. Супер. Първо няколко думи искам да кажа на екипа на Сколиоцентър в България. Аз съм управител на дружеството, казвам се Петър Петров и съм кинезитерапевт, завършил Национална спортна академия през 2012 година. Активно се занимавам в сферата от 2010 година, вече имам 13 години
опит, като съм преминал през доста места, като физиотерапевтични кабинети, фитнес центрове и прочие, докато намеря своето местенце под слънцето, както се казва. 2018 година се запознах с Никола Йетич и от тогава съм и сертифициран Шрот терапевт към ISDSST института в Германия. От тогава всъщност доста се запалих по работата с гръбначни сколиози и в момента ми е една така 80% част от терапевтичната работа. Така, първия колега, който ще ви представя е Сами. През колегите ще мина така сравнително бързичко, който има желание може да си спре, тъй като ще е видеозапис, може да спре и да разгледа по-подробно за всеки един от колегите. Преслава Стоянова, сертифицирана SST Шрот терапевт, завършила е в Софийския университет. Поля Николова, тя пък е завършила в Медицински университет в София и вече от година и нещо работим заедно. Ники Николов, отново възпитаник на Националната спортна академия. И последния ни така помощник в екипа е Таня Николова, магистър отново в Национална спортна академия Васил Левски. Това, което искам да кажа за екипа е, че всичките физиотерапевти, кинезитерапевти са сертифицирани Шрот терапевти към ISST Шрота в института в Германия. С Никола доста се стараем целият ни екип да бъде на много високо ниво, като често правим и обмен на опит между центровете в България и Сърбия, за да може да поддържаме нивото еднакво и качеството на работа да е приблизително еднакво. Сега, това, с което искам да започна по-активната част на презентацията, е да ви запозная с това как протичат прегледите при нас. Използваме стандартизиран терапевтичен подход, като стъпките са следните. Първо започваме винаги с изследване, което включваме анамнеза, съответно радиологична оценка на рентгеновата картина, тестове, сколиометрия, тестове за гъвкавост и прочее. Минавайки вече през този етап, си създаваме така наречената Шрот класификация, която е изключително важна за нас и тя е базата на терапевтичната ни програма. И всеки един Шрот терапевт, ISST Шрот терапевт по света, когато погледне класификацията, вече знае коя е главната кривина, коя е вторичната кривина и какъв би бил процеса на работа и терапевтичния подход при дадения пациент. След определяне на класификацията, продължаваме с водене на документацията, правим си терапевтични диаграми, радиологични диаграми и задължително стандартизирана фотография, която ни дава един много добър поглед на това как се развива терапевтиката. Много лесен, ефективен и бърз метод за следене. Това са най-обикновени стандартизирани обаче снимки, т.е. правим ги през определено разстояние, камерата е на определена височина и използваме пред пациента една мрежа, един грид, който така да ни дава добра ориентираност за частите на тялото в пространството. След това вече минаваме към изготвяне на терапевтичния план. Започваме винаги с постурално обучение, упражнения, включваме мобилизационни техники и съответно имаме програма за вкъщи, която даваме на всички и разбира се, ако е необходимо, включваме и корсетолечението, за което Люба ще поговори повече. Това, което искам аз да кажа само с няколко думи за корсетолечението е, че много е важно за нас да бъде свързано с нашата работа. Курсетите зобенхаймските, които Люба прави, са отново с произход от ISST института в Германия и кореспондират изцяло с идеите на Шрот и са изключително полезни, защото са свързани с упражненията.
И включително имаме възможност да правим упражнения в корсет, за което ще ви нахвърлям няколко думи малко по-късно. След целият този кръг, след определено време вече правим повторна оценка, пак снимки, пак сколиометрия, радиологична оценка в зависимост от случая, но да кажем средно на 6 месеца, и ако има нужда се променя и класификацията, и терапевтичния план и прочее. Така. В изследването задължително започваме с анамнеза. Това е една част, която е като разпитване на пациента, да видим кога е започнал проблема, кога е открита всъщност сколиозата, предприети ли са някакви мерки до сега, има ли някаква генетична предпоставка, т.е. има ли в рода, да кажем, други случаи на сколиоза и прочие. Сега това, което ни е много ценно, е в какъв етап на растежа е съответно детето, защото основно говорим за идиопатична сколиоза и основно работата ни е свързана с деца. При следващата стъпка правим радиологична оценка. Това е всъщност едно от най-важните информативни стъпки в нашия преглед, тъй като тук вече изчисляваме ъгъла на коп и съответно градусите на ротация по педриоля използваме обикновено на рентгеновата картина. Тук вече може да се каже колко е този така прословут ъгъл на коп, за който всички питат. И много е важно да имаме прясна рентгенова снимка, тъй като имаме случаи с хора, които отказват да направят прясна снимка и в един момент се оказва, че за един период от, да кажем, 4-5 месеца доста е прогресирала кривината и остават неприятно изненадани, след като се направи след това повторна рентгенова снимка. Така. Следващото, което правим, са задължително функционални тестове. Започваме с теста на Адамс или Four-Bending теста. Това също бих могъл да посъветвам родителите да го правят в къщи. Сравнително елементарен тест е и ако има някакви отклонения, доста добре показва така отклоненията в формите на гръбначния стълб, тъй като в изправено положение добре познатите ни разлика на лопатките и талийни триъгълници, да, в някои случаи са доста информативни и ако има сколиоза, със сигурност са променени, но понякога са просто функционални промените и не са свързани с кривините в гръбначния стълб. Та при Four-Bending теста това, което може да се забележи и това, на което могат да обърнат внимание хората, е при навеждане на тялото напред, дали гръбначният стълб върви хармонично. Не знам дали ми виждате мишката. Ето тук в случая се вижда една ротация на гръдната клетка от дясната страна, което със сигурност вече е признак за някаква форма на изкривяване на гръбначния стълб. Това е, което могат така родителите да направят като един бърз тест и ако има нещо, което ги притеснява, съответно да се обърнат към специалист. Правейки Four-Bending теста, ние използваме едно такова уредче, сколиометър се нарича, и правим сколиометрия, която ни показва пък ротацията на отделните сегменти на гръбнака. Значи с нея не мерим ротацията на прешлените като единици, а ротацията на целия сегмент на тялото. И съответно това се записва. Добре е да се прави от един човек всеки път, защото е така субективен метод, но в същото време пък е и доста показен за състоянието. В общи линии това също го включваме, записва се тази информация и след това по нея следим развитието, съответно прогреса на терапевтиката. Правим задължително тестове за гъвкавост. Тук съм показал как моя ментор, колега и приятел Никола Йетич демонстрира тестовете за гъвкавост. Тестовете за гъвкавост ни показват доколко са гъвкави кривините на гръбначния стълб. В случая той тества торакалната кривина и всъщност това е едно от нещата, които ни показва до каква е степента на рехабилитационния потенциал. Сега има нещо, за което хората така доста ме питат. Казват, че моето дете много е гъвкаво и прочие. Гъвкавостта на гръбначния стълб е нож с две острията, т.е. прекомерната гъвкавост.
тъй като нали, сравнително лесно може да се коригира, но и в крайна сметка корекциите лесно могат да се загубят и трябва една доста по-сериозна поддръжка на мускулатурата и по-сериозно отношение в ежедневието, за да може да се поддържа изправен. Твърде структурните, т.е. твърдите кривини също са малко трудни за работа, но пък там постигнатия резултат се запазва доста по-лесно. Тук в случая прави тест за гъвкавостта в лумбалния дял и за страничното изместване. Пак казвам, това ни показва до каква степен е възможен терапевтичния потенциал, и за корсетолечението е също много важно. Значи имаме случаи, в които са доста твърди кривините и преди да се направи корсет, Люба ни моли да поработим известно време усилено за огъвкавяването, тъй като за да може корсета да избута гръбнака и да се получи добра корекция, защото при твърдите кривини на корсета му е трудно да се избута гръбначния стълб и обикновено, ако е много твърд гръбначния стълб, след определен брой на занимания и правене на мануални техники, правим реоценка и вече ако е подобрена гъвкавостта, след това вече се пристъпва към поставяне на корсет, за да може да бъде максимално ефективен. Това, което правим също е анализ на ходилата, тъй като нещата са доста свързани с изкривяванията на гръбначния стълб. Забелязваме, че доста от пациентите ни, сега нямам някакво мащабно научно проучване по темата, поне не съм срещнал такова, но при всичките ни пациенти, които имат проблеми с гръбнака, имат и някакъв проблем с развитието функционалното на свода. Най-малкото с прониране на глезените, но си има и някои с доста така сериозно плоскостъпие. Ние сме разработили в този случай една така специализирана програма за работа с плоскостъпието. Понякога включваме и лечение с телки, с което аз кореспондирам с една лекарка-ортопед, която пращам децата на преглед и съответно тя изписва стелките и това, което е необходимо, но ги включваме в терапевтичния план. И това, което сме направили е да се захванем така, да се казва, от петите до главата с работата върху тялото, защото всичко е свързано. Изключително важна е стабилността на долните крайници, тъй като няма как да градим един стабилен гръбначен стълб без да имаме стабилност в долните крайници. И тук съм ви подготвил 3D анализа, който правим с форметрик. Никола вече спомена за него. Аз съм ви изкарал една така 3D картина, която ни показва машината и по която съответно може да следим развитието. Както Никола вече каза, доста така ефтина машина, ефтин способ, но дава доста добри резултати. Разполагаме с подобна в сколиоцентър и в България. И в случаите, когато имаме по-сериозни сколиози, не само лоша стойка, си го включваме в прегледа. Така, набързо искам да ви нахвърлям каква е разликата между клиничния и рентгенологичния резултат, тъй като имам един съвсем пресен случай, буквално тук от преди 2 седмици. Сега ще ви покажа един клиничен резултат. Това е клиничен резултат, т.е. най-обикновена клинична снимка. В случая тук се вижда подобрение в клиничния резултат, дори с просто око може да се види, че е понамалена малко гъвкавата клинично, пак казвам. Отворена е зоната за дишане и баланса на тялото изглежда по-добре. В случая обаче, поради особености така първо на етапа на израстване на съответния случай на пациента, и второ, това, че кривините бяха така сериозни над 40 градуса при първичния преглед при нас, аз им препоръчах да направят добър корсет, защото те имаха един стар, който беше омалял, беше твърде по тялото, което хич не е добре за развитието на мускулатурата. И в общи случаи, в повечето случаи не работят такъв тип корсети, но за това ще говори малко повече Люба и той ще ви разкаже защо корсетите, които се ползват от ССТ института, са така по-големи и защо има място в тях за движение и за дишане.
Така, след клиничната картина ми изпратиха и рентгенологията на този случай и това, което успях да измеря е по едни близо 10 градуса повишаване на кривините. Значи, пак казвам, виждате, че клинично нещата изглеждат доста по-добре, което това, както казах и на родителите, колегите си свършили доста добре работата и съм сигурен на 99,9%, че ако не е правен шрот, тук градусите нямаше да са 50, а най-вероятно ще са с още 10 отгоре. Но затова мога да призова всички да спазват препоръките на терапевтите. Корсета не е нещо страшно. Корсета помага страшно много, особено за кривини над 30 градуса. И без него е трудно да се справим, тъй като, да кажем, дори всеки ден да се правят упражнения, дори с терапевт, това е 1 час от 24-те. Останалите 24 часа не знаем как протича ежедневието съответно на децата, защото в повечето случаи, пак казвам, са деца и не знаем какъв е контрола и затова е много добре да има качествен курсет, който да прави добра корекция и да има в него възможност за движение в посоките, които са необходими. Тоест, курсетите, които прави Люба, блокират посоката на прогресия на сколиозата и има възможност за дишане в зоните на дишане, както ги наричаме, и за движение в съответните терапевтични, да ги наречем, посоки. Няколко думи искам да ви кажа и за предоперативната и следоперативната шрот терапия, защото сега в момента има така доста въпроси по темата. Ще започнем с предоперативната терапия. Защо е важна и какви са целите и задачите съответно на една предоперативна генерално физиотерапия, в случая шрот терапия. Това, което основно наблягаме е подобряване на еластичността на тъканите и в случая с гръбначния стълб подобряване на мобилността на интервентебралните стави. Това вече забелязвам, че и ортопеди оператори, които се занимават с операции, препоръчват и ни пращат подобен тип пациенти, които са пред операция, за да може да се огъвкави гръбнака и на тях им е много по-лесно да направят след това корекциите и да постигнат доста по-добър резултат по време на операцията. Подготвяме, разбира се, стабилизиращата мускулатура, т.е. генерално се грижим за тялото, подготвяме дълбоката мускулатура, за да е по-силна и да може да се справи след това, ако има нужда, с следоперативна терапия и съответно заучаваме и упражнения за подобряване на гъвкавостта и на функциите на дихателната клетка и като цяло т.е. на гръдната клетка и като цяло на дихателната система. Т.е. раздишваме зоните, които са колабирали, както ги наричаме, от конкавната страна на кривината и по този начин се подобрява и виталния капацитет на гръбначния стълб, мобилността на гръдната клетка и ето ги подточките за виталността, мобилността и съответно работим за подобряване на функцията на дихателната мускулатура. Тук са включени интеркосталните, диафрагмата и прочие. Така. При следоперативната шрот терапия целите и задачите вече са малко по-различни, тъй като имаме случаи с новопоявили се компенсаторни кривини, има нужда да се прави допълнителна корекция. Като отново работим активно за стабилизиращата мускулатура. Ако е необходимо, включваме и коригиращи упражнения, но работим съответно само за отделите, които са свободни да кажем, от фюжена, защото съответно в отделите, които са захванати, няма никакво движение, няма как да се работи там, но пък работим за подобряване отново на дихателната мускулатура и на работата на гръдната клетка и за корекция на баланса на тялото. Защото, особено при едни големи кривини и при един голям дисбаланс, когато тялото се изправи, малко се обърква централната нервна система и се получават тия компенсаторни кривини, т.е. тялото губи малко ориентация за пространството и се опитва да се върне в същото положение, в което е било и му трябва едно известно време за адаптация и с нещата, които правим така, доста по-бързо се постига този резултат. Тук ще ви покажа това е наша работа след операция. Може да видите така компенсаторната кривина в ломбалния отдел и изместването на таза и след шрот терапия
доста по-балансираното вече тяло, доста по-балансирания център на тежестта. Така, сега ще ви покажа малко клинични резултати от нашата работа. Тук е един случай, за който малко по-късно майката ще ви разкаже повече. Това е едно момиченце с така доста голяма кривина и по стечение на обстоятелствата не успяха да се включат за операция, но пък това пък им даде така шанс да поработим консервативно и съответно да постигнем доста добри резултати, но за нея малко повече след малко ще чуете. Един от малките ни пациенти, защото имаме и този въпрос дали работим с деца под 10 години, работим, даже и с 5 годишни работим, но просто се опитваме да адаптираме метода, за да е подходящ за тях. Адаптираме упражненията да са по-лесни, по-разбираеми. И сега в интерес на истината има деца, които се справят добре, има такива, които им е доста трудно, но това са индивидуални особености, както всеки един човек, независимо възрастен или дете, има различни усещания и за тялото си, различни възможности съответно да го движи и да го усеща. Защото терапията не е лесна терапия, тъй като ние се борим с едно състояние, което не е лесно, не е просто и няма как и просто терапията, която се прилага, да е лесна и проста, за да е ефективна. Но тук вече може да видите след един определен период от време на работа, 1 година, за сега сме успели да стопираме кривината със сигурност и дори в ломбалния дял се забелязва доста така подобрение. Съответно, целият процес е свързан с надграждане и с промяна на терапевтичния план, с промяна и на курсета, с промяна на корекциите, така че всичко се следи във времето. Не остават нещата такива, каквито са в началото. Тоест, в първия случай, т.е. в началото сме работили по един начин, с един терапевтичен план, с едни терапевтични цели. От тук насетне вече работим по-различно. Имаме случаи, в които сменяме класификацията и прочие, и прочие. Пепи, може ли да задам един въпрос тук? Точно Може, слушам. Вашите случаи относно шрот терапията, как да разберем, че е подходяща за нашето дете или пък лечебната физкултура и по някакъв начин, както в случая надграждате, дали ги комбинирате тези неща според детето, как се случват точно нещата и защо? Комбинираме, да, и се опитваме се да ги улесняваме, но наистина има деца, на които им е трудно. И сега в крайна сметка няма какво толкова. Макар че имаме пък и случаи, които им е трудно да кажем един определен период от време. Тоест малко по-дълъг период от време, който, например, при други деца, но да кажем след месец, 2-3 ги заучават нещата. В общи линии работата с тялото е така сравнително благодатна, защото когато се положат усилия, тялото и централната нервна система успяват да се адаптират към това нещо. Тоест правиш едно нещо всеки ден, дет се казва по няколко пъти и в един момент го научаваш. Но няма как да са лесни нещата, защото пак казвам, сколиозата е сложен процес на изкривяване на гръбначния стълб и просто с едни регулярни упражнения с вдигане на ръце и крака няма как да се случи някакъв терапевтичен резултат, тъй като просто ако нямаме съответно коригиращ ефект по време на тия упражнения. И затова стараем се винаги да има някакъв коригиращ ефект на гръбначния стълб по време на упражненията и оттам нататък ги адаптираме спрямо възможностите на всеки човек. Добре, благодаря ти много. Моля. Тук ще продължа да ви показвам малко случаи. Тук е един така интересен случай и тук ще ви кажа защо не е окей да се изчаква и да не се прави нищо, примерно при откриване на едни такива малки градуси, като в случая на първата картинка. Кажем, измерени са едни 10 градуса и в ломбалния и в торакалния дял и да кажем препоръката е била за сега нищо няма нужда да се прави и прочее, и прочее, и прочее. Изчакайте да видим какво ще се случи. И това, което мога да кажа аз, че при едни сколиози, аз не съм чувал за случай, който да се е коригирал самостоятелно. Тоест, има ли изместване на центъра на тежестта, изместване на центъра на работа на гръбначния стълб, стъпка по стъпка, особено по време на бурния растеж на децата, това е в предпубертетния период и пубертета,
задължително се получават някакви отклонения и обикновено те се задълбават. И в този същия случай, след едно известно време, аз съм написал датите, може да си ги погледне всеки, който има желание, съответно се забелязва вече един прогрес, а тя още тепърва е в предпубертетен период. И слава Бога, така че родителите са обърнали внимание, направили са един консултативен преглед, забелязано е, че тръгват нещата в прогресия, потърсиха ни за помощ и съответно след един определен терапевтичен процес отново успяхме да върнем в изходното положение и вече да бъде доста по-лесно контролирана кривината. Затова това, което мога да кажа на всички е да не изчакват, когато има някакъв проблем с развитието на гръбнака, защото изчакването обикновено води до прогресия, а колкото е по-голяма кривината, толкова по-трудно съответно се и коригира и става една борба, така понякога демотивираща и понякога не успява да се овладее положението. Ето още един млад, т.е. не млад, те всичките са млади, но един малък наш пациент, така с отново доста добри резултати, той е на 8. Тук сме в процес на така доста добро развитие. Имаме и рентгенови снимки, просто не смогнах да ги кача тях. За сега това, което мога да кажа, че сме стопирали кривината и съвсем мъничко сме я върнали, но за сега е стопирана, клинично изглеждат нещата доста по-добре. Стопирана е с няколко стъпки назад, даже градусите, и от тук нататък вече вървиме с идеята за корекция. Тук още един случай за това как работи Шрот терапията, тъй като в този случай не сме ползвали корсетолечение, понеже не беше подходящо. Момичето е с завършен растеж и след консултация с Люба решихме, че няма да има добра полза от курсета. Тя доста активно всекидневно си прави упражненията, които сме й дали и за вкъщи, и идва при нас в центъра. И за едни 6 месеца успяхме да постигнем коригиращ резултат рентгенологичен 50% разлика. Тя продължава да идва, ще проследиме след още няколко месеца дали няма още повече да я бутнем. Това само времето ще покажем. Сега, няколко думи и няколко резултата от работата ни с възрастни. Тъй като в последно време работим и с доста възрастни пациенти, които доста отдавна им е приключил растежа. Тук вече целите и задачите на нашата работа са свързани основно с преодоляване на някаква болка, дискомфорт и скованост при хората. Но въпреки всичко, примерно е на тази сравнителна снимка, може да забележите, че имаме подобрение в баланса и центъра на тежестта и отваряне ето тук на дихателните зони. Тази пациентка се чувства вече доста по-добре, доста намаляла я болката, почти няма болка в гърба, въпреки че аз не съм и качил рентгенови снимки, но тя е с около 75 градуса. Сега далеч сме от мисълта, че на никакъв шанс да бутнем някакви градуси реални, т.е. на рентгеновата снимка, но защо пък да не подобриме качеството на живот на хората и да се чувстват по-добре. Движенията на гръдната и клетка са много по-свободни, диша много по-свободно и идва си на упражнение и се чувства добре и така. Още един резултат пак при съответно израснал човек. Тук един голям мъж, мога да ви покажа, това е един човек 1,90 към 150 кг мъж спортист, активен, с доста силна болка беше и съответно доста изместен таз. Може да видите какво сме постигнали и то за сравнително кратък период от време. Така, пак имаме снимки на порасналите наши пациенти. Тук може да видите линията на гръбнака. Доста променена, активността на мускулатурата балансирана. Тук в лумбалния дял се вижда от лявата страна как е доста напрегната лумбалната мускулатура. Тук е балансирано това нещо, така че мисля, че за всички би бил видим резултата. И тук за десерт съм сложил една коригираща снимка на работата на Люба и неговите курсети, но той ще разкаже повече за тях след малко. И благодаря ви за вниманието.
Ако има някакви въпроси, ще се опитам да отговоря. Да, имам един въпрос. Знам, че правите много курсове за терапевти и искате да разпространите шрот терапията в цяла България, дори и в малките градове, за което сме изключително благодарни, че в много от градовете в България вече има шрот терапевти. И лагерите, които правите, събирате децата от цяла България. Шрот терапията не е само в София. В тая посока планувате ли още да се развие из цяла България, да се разпространи шрот терапията и как се движат нещата? Ами, доста са запълнени нашите курсове, затова по-скоро може би Никола би могъл да отговори по-добре, тъй като все пак той е така основен лектор и активист по разпространяването на Шрот метода в България. Аз също съм вече в процес на обучение за Шрот инструктор. Наистина има много хора, които преминават през нашите обучения и надявам се да стават и все повече, за да имат хората от цяла България достъп до сертифицирани шрот терапевти, които съответно да им помагат в борбата с гръбначните изкривявания. Добре, благодаря. Can I add something? Yes. Actually, what is very important to understand that Schrot therapist means to have a skills as well. That is what is our idea, to increase the experience and skills in other area with Schrot therapists and to help them to increase the level of quality of work. That is why we will try in future to organize like kind of workshops with scoliosis patients and with some therapists as well, that we cannot make question in future, okay, do I need to go to Sofia if I'm from Burgas or from Varna or somewhere because I need to visit and to see Petър Петров, that we have Petър Петров, like Petър Петрov in other cities. That is idea, and the problem is the resource that we are limited with our time, but definitely we will try to do our best to increase the quality and level in all Bulgaria, not just in Bulgaria, in other countries as well, because it's not important to have a lot of Schrot therapists. As a certified Schrot therapist, is very important to have same level of quality everywhere. This is not quantity, quality as well. Yes, thank you. It's important to have a treatment all the biggest cities and the small cities maybe. It's not only Petър Петров and all Bulgaria to come to visit the Scholio Center in Sofia, in Russe, Varna also, and Burgas, and everywhere. And just to clarify that we have very good Schrot therapists in Bulgaria. This is not just that we want to promote and say, okay, this is better. No, we have everywhere a lot of good Schrot therapists, but it's always good and useful to increase quality more and more. Yes, okay, thank you. Може ли я само да допълня още нещо? Отворени сме към комуникация с всички наши колеги. Аз комуникирам с няколко човека доста активно, които често ми задават въпроси, помагаме си в общи линии в протоколите, които използваме за лечение. Така че да кажа и на всички, които не са се възползвали от това нещо, не съм отказал на никого така подкрепа и някаква идея за терапевтичен план. С каквото можем се включваме и помагаме с идеи, с насоки, с подкрепа и така. Любомир Матич, който ще ни разкаже малко повече за корсетолечението, което се провежда в Сколио център. Люба, here we go.
once again, thank you for this arrangement and the meeting and the consultations. Thank you for the sharing the experience from other colleagues. It was also a pleasure for me. And I will try to give you a little bit more information about the braces, let's say, but also we can speak. I have also some response about 2 or 3 questions regarding to those 2 presentations, because it's also connected with the main one, and I will respond also to, yeah. So my name is Любомир Матич. I'm from Belgrade, from Serbia, and we have a lot of years experience in the orthopedic practice with the other devices, not just with the spinal braces, but the spinal braces, let's say, and some other things are my specialty, let's say. I like it to do it, and I have more than 15 years experience in the prosthetics and orthotics, and especially from 2012, when I finished the school for the orthotics and prosthetics in Germany. I start with the asymmetric braces. Why I'm saying asymmetric? Sometimes the name can be changed. The people are calling the braces in some names specific, but we're producing the Zobenheim brace, which is coming from the same clinic like the Schrot therapy and the Katharina Schrot clinic from Germany. That's important to note and to know. And the approach is in, like we like to say every time, in the big synergy with the Schrot therapy. And we are insisting when we do the brace that the patient is going to the Schrot therapy. For me and for my colleagues, it's also very, very important. So this is what Nicola also had. So the clinics from the Germany, and I wanted to point it out here, the EOS, the one X-ray, who have very, very low density of the radiation. So it's showing the complete picture of the 3D skeleton. So complete skeleton can be showed with the rotations from the top, from the back, and from every side. And for us, that it's important because we have the complete picture of the legs, the hips, the pelvis, and the complete spine from all planes. So for understanding of what we need to do, it's very important, but unfortunately, it's just nearby our country. It's in the Romania and in the Germany, as I know. So from Bulgaria, I don't think so. In the future, hope will be. So when we're speaking about the scoliosis itself, so for me, it's important to note that that's the lateral deviation, so side deviation of the spine, greater than 10 degrees. Like Nicola said, it's very important to know exactly when we start with the treatment, when we start with the brace and with the exercise. So sometimes it's like Pepe had in the slide, 10 to 20 degrees, and after the exercise, once again, 10 degrees. So I will point out here one thing. Sometimes you have the recommendation to wait. We will see what will happen in the next control and in the next examination. So
that can be a problem, because when you have the very young child, which is less than 10 years old and 10 or 15 degrees, it's very problematic to wait to see what will happen, because I always speaking with the parents honestly, never ever in the world one scoliosis was corrected during the growing. So that's it's not happening. And it's important to note that we have the rotations. So it's not just the side curve, what we see on the X-ray. We are paying attention very lot of the rotations of the spine itself. So this was the old presentation like we had in Novi Sad and in Bulgaria also. And that was the open for the questions from the parents, what is important and what we are pressing in the brace and why. So I had the response here, for example, when we see the sternum of the, where is the, just a second. Yeah, the sternum, why the brace it's pressing on the sternum. So it's important to have the support for the thoracal kyphosis, let's say. And from the anterior side, from the frontal side, we are pressing in the xiphoid part of the sternum to increase the thoracal kyphosis, etc. So the great trochanter, why it's here? We are going up to the great trochanter with the brace. So never ever the brace should press also the great trochanter, because we'll stop the moving, normal moving and walking of the patients. Why the crista iliaca? Sometimes I have the questions from the parents and from the patients also. Why this I have the big hump in the crista iliaca area? That's because of the growing. So the pelvis, it's growing on the side. And if we press with the brace, I always say I can produce the very tiny brace, not visible. That's easy to produce. But the problem will be that we will have very narrow and very stop growing of the pelvis inside. And question is, what will happen when the child getting the pregnancy and she need to deliver the baby on the world? So if we have the pelvis which is pressed during the growing, so she will have the problems with giving the baby to the world. So Sylvia, are you here? So other things also. I will just clear, because there is a lot of things, and each section of the skeleton, it's important why we have something in the brace. So from the back side also, the scapula and spina iliaca posterior superior can be painful, so for the pressing in the brace. So we are trying to accommodate the bony prominences in the brace and to press the main things for the correction. So frequency of the scoliosis. So on between the 8 and 10 suspicious examinations, will confirm between the 1% and 4% of the confirmed scoliosis cases. And the ratio between the females and the girls and boys, it's around the 6 girls to just one boy. So it's connected a little bit with the
hormonal changes also. So one other thing, when we take a look on the X-ray and to see the scoliosis, we are paying attention on the sagittal plane also, which is very, very important to preserve the lumbar and the thoracal kyphosis. Because of that, it's also sometimes the brace, it's a little bit ugly, but we want to achieve the normal physiological planes also from the sagittal plane. The idiopathic scoliosis, like we treat, we have also others, the problems when we're speaking about the structural or non-structural scoliosis. But when we're speaking about the idiopathic one, it's 70% of all other scoliosis cases. So 75% approximately, it's idiopathic. Which means that we do not know the reason why is this happening, not personally we, so the world doesn't know. So like Nicola had on the one slide, which is showing the risk of the progression. So it's happening between the 10 years and the finishing the growing, but from the first menage, it's much risky period. And in that period, exactly from the first cycle, it's very problematic period for the kids to speak with them, to wear the brace in a proper way, and so on. But we have that period for the making the positive changes and making the negative changes for sure. So just those two situations can appear. So if they wear the brace in a good way, like they should, we have for every child and for every curve, the suggestions how many hours should be wear, how they wear in the school, and so on. And if they follow the steps exactly to do the Schrot treatment in a proper way at home and so on, they have the good results. But the problem is that period from the 10 age of the child. And here you can see it's connected with the Cobb angle. So it's not the same if we have the child which is 13 years old and have between the 5 and 19 degrees of the Cobb. So risk of the progression, it's less than 20%. But take a look here. When we have the 10 years old child and the curve, which is between the 20 and 29 degrees, the percentage of the incidence of the curve progression, it's 100%. If they do not do anything, let's be clear, not wearing the brace and not do the Schrot therapy. So like we said about the etiology, we do not know the clear etiology, but the other things can be the problems also, the hormonal changes, connective tissues, the central nervous system, and the family frequency also. This is showing the rotation of the vertebrae. Sometimes when you take a look at the X-ray, we are also trying to see how much the specific vertebra it's in the rotation. And this is showing the one table, how many gradus we have the rotation of the specific thing. So the first one is showing the two eyes. It's a pedicles, but sometimes we're calling this the eyes. There is no rotation, and you can see from the below that one eye it's missing. So that means that the specific vertebra it's
in the rotation. This is what Nicola also shows, from the first menage, the rapid growing, fast growing, it's going very fast, and we have that specific, let's say 1.5 years or maybe 2, to be strict with the wearing of the brace and be strict with the exercise to have the positive results, but let's say potential positive results. So this is the good picture, because it's showing what was the history, and this is also the brace for the correction of the scoliosis. When they say it's very ugly, we do not want to wear it, and so on. So they need to see this picture, how it looked like, and it was giving some good results in the past when we're speaking about the lateral deviation itself. But they forgot about the sagittal profile, like we said, the lumbar lordosis and the thoracal kyphosis need to be present as well. So the posterior opening of the brace, one piece of the short brace from the American approach, and it's not so good for the compliance for the patients. Also, they cannot fasten well the straps because they are on the back, so they need to have on the front. And the other thing is the shoulder on the left side will go down very, very fast because there is no support. This is the old brace also, which is very close to the body, and I saw some reports very soon, maybe 1 year before, something like this, that the people are starting with this once again, very close to the body. They have on the X-ray very good correction. They can straight up the spine very good. But this is the old idea from more than almost 20 years. And just the people, the parents, and the patients need to think about that. So we cannot just have the good X-ray. That's nothing. When they remove the brace, the complete spine will collapse, and they will be on the same, maybe not on the same, will be worse. So, and this is the brace which is not visible. So they can put the hoodie and will not be visible, but also will not be a good solution for the correction of the spine. And of course, will not be in a synergy with the Schrot therapy as well. So one thing more, it's important for us, for me, that each curve which is higher than the TH7 vertebra, it's not really good choice for the brace. So we can do the brace, but we are not expecting the results. Maybe we will just stop the curve. And why I'm showing this? Because it's very old idea also from 30 years, 40 years before. And we just making the asymmetric brace maybe 15 years, something like this. But it's very old idea from Dr. Chenot from France. And each asymmetric brace, when they say we have our brace, it's Chenot. So every brace, it's Chenot. Every asymmetric brace, because idea it's coming from him. And we are very grateful because it was very, very good thinking how to press something and make the space for the same thing you're pressing, that one side it's weaker and the other side it's stronger. So very logical approach. The clinical science, but that's like Nicola also said, it's very important
and a little bit urgent when the parents see that this one scapula, it's not equal like other one shoulder, it's lower than the other one, and so on. When the parents see this, could be also a little bit late, but it's urgent to start with the treatment. So forward bend testing, and we are seeing the flexibility of the spine. So this is the one part of the spine which is not flexible, and for us it's important to know that for the specific area which is not flexible, we will not also have the results. We need the flexibility of the spine. So it's not possible to work with a fusionate spine. So this is from the top, just the shoulder girdle, what is happening with the scapula and with the shoulder section. So if the parents see this, that's really, really structural scoliosis. The mistakes, be straight up, and it's opposite than the gamer backs. The kids are playing the games like this. They are bending every day. That's also wrong, but this is also wrong. We have the natural sagittal curves, and we cannot be straighter than should be. So the kyphosis, it's approximately 40% of the curve in the kyphosis area. And if we want to decrease this, that can also cause the scoliosis itself. So when we see this, we are trying to restore also the lordotic posture. This is just showing how we are trying to press the xiphoid part of the sternum to increase the kyphosis. The X-ray, it's happening also in Serbia and in other countries also. Because of the ecology, they don't give to the parents the X-rays, and sometimes we do not have the X-rays to work. And I will not say we are blind, because we can see, we have the experience, but it's not the same. So we need to have the X-rays the best possible. In our region, it's in Bosnia, in Banja Luka, they have in a natural size from the 1:1. So that's really amazing and easy to work. So for all of us in the clinical team, the doctor, physiotherapist, and the orthotist, we need to have the X-ray. And the picture on the right side, it's showing when they do the X-ray, they have also the side bending test, which is showing the flexibility of the curves. So sometimes we can see which part is more flexible than the other one and make the focus on the rigid one part. So this is my precious. So it's also from the Bad Zobenheim clinic from the Germany. They made the study. What is happening when you start with the brace after the 40 degrees. So you can see here from the table, let's say we speak about between the 10 and 12 years old. So if they have the more than 40 degrees, the percentage of the possible corrections, it's 30% just, so 70% will not. So if they start very early, so when the curve it's less than 25 degrees, the percentage of the correction it's almost 60 degrees, and so on. So you can see that it's very important to start
earlier than to wait to see what will happen. So, like I said, if someone knows other things, but never ever anyone's scoliosis was corrected by themselves. So Nicola had the similar slide. It's really in the Germany, and if you ask the child, when they stay on the mirror, they see the body, they see the humps, they see the difference between the breasts and so on. They do not see the Cobb angle and the X-ray. We see this, and the parents and the doctor, but the child doesn't care very much for the Cobb angle. They care about the aesthetics. And also, I will make the division between the treatments. We are doing also this, and we're doing this very well. So we are making the body to be more aesthetics in a positive way. So more symmetric, more better, let's say. So that's also very important. And on the same place, like Nicola had, the scoliosis Cobb degrees, it's on the number 8. This is the table of how they need to wear the brace and when the exercise will start, when the brace will start, and after 50 or 40, let's say in Serbia they said everything more than 40 it's for operation, but in the Germany it's more, it's 60, something like this. So for example, they have the table when to start regarding to the research sign. Let's say this is just observation, and so on. And this is the already part-time rigid brace. So research sign 1, between the 36 and 40 degrees, it's a brace and it's the exercise. So this one, it's a little bit old table, but it's very useful. Everything is starting earlier. Like we said, if they have the 5 degrees of progression between the 10 to 15, we need to make more intensive therapy, the Schrot. If this is saying we need to include the brace, even we have the 15 or 20 degrees. It's very easy to correct the curve of 15 degrees or 20 degrees. It's very easy. 40, it's very big problem for us and for the parents and for the child. So it's like this. 20, it's easy. And it's better to start on time. So the one, just the picture who is showing the corrective forces in the brace. So for the lumbar area, for the thoracal area, and the control point on the pelvis level. So we're trying to press it very much, and we're putting the soft pads inside to compensate that pressure, because it's giving more faster the results. That's one thing. The other thing is the space for breathing, which is ugly. Usually the kids say, can this be not visible, and so on. But they need to have the space for breathing. So it's easy, it's simple. How much we are going inside for the pressure, we need to have the space for breathing on the opposite side. That's should be like this. So it's not a problem to make the brace, I will say once again, which is not visible, but that's not doing any kind of job. So space for breathing in the brace.
on the anterior side. We have also. So this is the space for thoracal breathing, for the derotation, and for the cosmesis, for the, like we said, the aesthetics on the first place. One part of the rib cage on the front side, it's inside, and the other one, it's outside. We're just changing the sides. So we are pressing the side which was outside, and we are creating the space on the opposite side for the breathing and for the corrective breathing in the brace, to have the better cosmetic results and better asymmetric ribs in the brace. So this is the video. We're showing just the breathing, which is showing the stopping on the left side and breathing on the right side. That's the idea, that's the task when we have the ugly braces, to be very functional. So the other picture is showing the same, the video. I hope so that it's going good. So this is the first testing, and I made the record. This is more than 10 years before, but it was very useful for me, because it's showing me that the child, the boy, doesn't have any kind other options to breathe. So this is the curve, this is the X-ray, and I press it there, and he have just the space for breathing in this section. So for me, it was amazing that he knows exactly what to do. And I was thinking how he knows, because he doesn't start with the Schrot therapy. They learn this on the Schrot therapy. And it was also easy solution, because he had the space for the breathing in that area. And that area, we always have the weak side and the strong side. This strong side, it's making the curve more progressed, and the weak side, it's too weak. And if we create the space in the brace for breathing, we're giving the dynamic change in the brace. So they have the possibility to breathe in the brace, so to correct the aesthetic and to correct the spine. This is just one slide, which is showing that it's need to start on the time for the brace. So never ever in the Serbia, it's from 30 degrees, but I do not know what to wait up to 30 degrees. This is showing the left side, the curve, which is 20 degrees after the 6 months, and the 60 degrees in the brace, so before the treatment and after the treatment. So not so good correction, not at all. So we do not have the correction. And this is just showing the two opposite things to start on time. Like I said before, the test of the flexibility, we droned up the spine, and we droned up a little bit scapula and apex of the curves, and the child can go in the side testing. Then we see which part of the spine is more flexible than the other one. Maybe the thoracal and the lumbar area are both the rigid one. But you can see, for example, here that in the side bend testing,
the lumbar curve, it's staying. So you have here the lumbar curve itself, and in the side testing of the left side, it's almost same like in the standing position. That it's saying to me that I will have the big troubles with the brace, with the pressures. The child will not have the good results, and the therapy will be bad. So the solution for this situation, it's they need to just make them more intensive, the Schrot therapy, to get more flexibility in the lumbar area. Then we can start with the brace. We can start with the brace also, but we will not expect the results from the first brace. We'll have just the preparation for the other one after 6 months. So this was also a couple of years before, maybe 4 or 5 years before, something like this. And it was interesting for me why it's important they do know the Schrot exercise before they came to me for the brace, because you will see on the video, she's breathing in the lumbar curve. That's her pattern of the breathing. It's easy. So she's breathing in the lumbar curve, and I will have also the bad results and so on because she doesn't know how to breathe. I will come back to the questions. It's not mine, but I really like to say that it's very important to have the certified Schrot therapist, because it's happening that the people see on the internet, on the YouTube, the exercise, and they know how to do it. It's easy. I'm the therapist. I will do it also. This is just some specific exercise. So attention, I'm always speaking with the parents to be assured that it's a good therapist and it's a Schrot therapist to proceed with the good results. This is just showing 5 types of the braces, and a lot of them, they have the very high profile of the plastics. So you can see that each one have the space for breathing, which is opposite than the pressure zones. So yeah, I can agree it's a little bit ugly, but we are also always thinking how to improve the quality of the devices and how to improve the better compliance for the patients. But I will say this, it's a very big problem, because if you just stand and think that how many force, how many pressure you need to correct the spine. So you can try with the arms, with the hands. The therapist knows when they do the manual therapy, how much force they can need to press to correct some segment, and the spine, the muscles, the connective tissues, the rib cage. So they need to press it very much to have the correction. And from that reason, we need to stay still on the plastic, which have enough power to correct the spine. So each one other, we tried everything also in the past 20 years before, the elastic bands, the silicone plastic, the flexible one, and so on. And each one, it's not enough strong to correct the spine. So just the plastic, and it's a specific plastic. It's polyethylene who have the enough flexibility after the 10 or 15 of the wearing, when the plastic getting warmer during the wearing, it's becoming a little bit more more flexible. So that's
the idea from the plastic we were using. The whole world is using this plastic because it's very, very good and useful. So thank you for your attention, and I hope that I give you some inputs why some things are in the brace, and where is the pressure zones, and why we have ugly braces. It's because of the functionality. And that's it from my side. Thank you for Thank you. I have a question, of course. Yeah. How do you know that the brace you made is working? When do you recommend, and do you recommend to take X-ray with the brace to see what the connection is? Yeah, we have the instructions. We are giving the instructions to the parents, which is saying exactly what will be the first, after the 6 weeks, we are doing the control X-ray in the brace, because it's important also for us to be assured that the brace is functional and how much is functional, to make the correction on time if it's necessary, because it's very wrong that the people, the kids, it's wearing the 6 months brace or 1 year, then they see something was wrong. So because of this, we have the instructions to do the X-ray after the first setting up of the brace. Between the 5 or 6 weeks, we do the X-ray, control X-ray in the brace, and after 6 months without the brace itself, to see what we get it from the results. Okay. Искам да ви представя и няколко пациентски истории. Първата пациентска история, която искам да ви представя, е на Вероника Минева. Здравейте! Сега ще ви разкажа за дъщеря ми, която в момента е на 14 години. Открихме сколиозата, когато беше на 12. Потърсихме ортопед в Токуда, направих снимки и диагнозата беше много страшна за нас. Сега не се бяхме сблъсквали с сколиозата, не знаехме какво представлява. Докторите бяха много прями, много откровени и много сурови. Аз се сринах в ръцете на докторите, когато чух спешна операция, 60 градуса, и че нищо няма да ни помогне, като Шрот терапия и като корсет. Само че беше време на COVID и съответно плановите операции бяха прекратени и ние трябваше да изчакаме. В следващия момент ние потърсихме всякаква информация за тези упражнения и така стигнах до сколиоцентъра. Веднага започнахме упражнения по 2 пъти на ден, когато можехме и по 3 пъти на ден. Направихме много спешно връзка с Люба и съответно корсет. Дъщеря ми беше много упорита, много усърдна. Ние бяхме сринати с баща ѝ, но това, което мисля, че е много важно, че не трябва да показваме пред детето колко сме отчаяни, колко сме сринати. Трябва пред нея да показваме дух и съответно трябва да сме много мотивирани, за да може да бъде мотивирано и детето. Трябва да сме спокойни пред нея и изобщо да не показваме паника. Това много и помогна. Направихме в къщи Шрот кът, шведска стена, огледало, всичките нужни неща от сколиоцентъра, закупихме цялата екипировка и съответно тя започна и в къщи много усилено упражнения. Когато направихме корсета, тя беше с 60 градуса, след 6 месеца с усилени упражнения в къщи и с много старания от дъщеря ми, ние стигнахме до 43 градуса. Това беше много голямо постижение както за сколиоцентъра, така и за нас.
Тя видя, че може. Имахме много трудности през тези 6 месеца, защото корсета беше много нов за нея, за нас. Тя имаше рани, получи дерматит. Слагахме постоянно марли, лепенки, но въпреки всичко тя не се отказа, защото виждаше хубавия резултат. Много добри резултати получихме и това я мотивира да продължи напред, както и ние заедно с нея. Миналата година и дойде цикъла вече на 13 години и от тук нататък имахме едни 8 критични месеца, в които не трябваше изобщо да се отпускаме и изобщо не трябваше да си позволяваме лукса да спреме да правим упражненията. И каквото и да е, трябваше да продължаваме с пълна сила, защото това са най-критичните моменти в развитието на сколиозата. Ние задържахме тези 43 градуса, което е много, много добре. Нямаме покачване, нямаме повишаване на градусите. Това, което виждате в момента, това е първия ден, когато разбрахме, че дъщеря ни е с сколиоза. В училище вече бяха разрешили децата да могат да практикуват извън класните занимания и тя ходеше на модерен балет. Там учителката откри и ни предупреди и от тогава нататък ние действаме. Това са резултатите с месеците напред. Добрите резултати. Това е първата снимка от болницата, първия ден. Вижда се колко е изкривен гръбнака, а това е втората снимка след 6 месеца, на която тя вече е с минус 17 градуса. Тук вече е от последния Шрот лагер, снимката април месец, с страхотни резултати. Много важни за мен са тези Шрот лагери, защото там резултатите са невероятни. Ние не сме изпускали Шрот лагер. Имаме 3 в годината, на които ходиме. Пролет, лято и есен. И съответно, когато не ходи в останалите Шрот лагери, защото има софийски, който не успяваме да го съчетаеме с нашата почивка, ние ходиме на почивка заедно с цялата екипировка. Дори когато сме на море, тя не спира да прави тези упражнения. И също така през тези 2 години аз не можех да си позволя лукса да пусна дъщеря ми на лагер от училище или на екскурзия, защото това означаваше тя да престане за няколко дни да прави тези упражнения. Тази година за пръв път си позволих този лукс и пуснах дъщеря ми на 3-дневна екскурзия в Велинград от училище. Тя не си е сваляла корсета, не е правила упражнения за тези 3 дни, но въпреки всичко имахме от сколио центъра позволението и ни увериха, че за 3-4 дена наистина няма какво да стане, защото тя вече е извън да се каже от такава опасност да се изкриви наново за тези 3-4 дни. И успяхме да съчетаеме и почивката, и добрите резултати. Това е като цяло. Ако има нещо. Да, аз имам въпрос. Какво се случи след като разбрахте, че имате сколиоза, сринахте се при лекарите, оттам нататък как намерихте информация, какво да направите, как взехте решението изобщо да не оперирате детето, да пробвате с консервативно лечение? Аз бях на път да приема операцията. Това, което ни спаси е, че COVID времето не позволи.
Тези планови операции бяха прекратени и прекъснати за момента. В същото време на дъщеря ми една приятелка от училище, майка, и се свърза с мене, която пък ме свърза с нейна приятелка, която посещава сколиоцентър. Аз до този момент нямах никаква информация за този сколиоцентър и бях абсолютно без никакви надежди. Говорих с тази майка по 3 пъти на ден, по 1 час. Тя ме увери, че има шанс и че има надежда. Аз имах нужда да чуя тези думи, защото едно е в интернет да прочета, едно е пряк източник, който в момента дъщеря също ходеше в този център и продължава да ходи. Тогава дъщеря й беше с 40 градуса и каза, че са стигнали до 23-4 градуса. Даде ми надежда, но въпреки всичко аз бях много стресирана, защото дъщеря ми беше с 60 градуса и не знаех изобщо дали ще стигнем до 40 градуса, камо ли под 40 градуса. И абсолютно си бях сигурна, че ние отиваме на операция. Аз бях подала всичките документи за операция. Чакахме просто да ни одобрят и съответно чакахме и дата за операция. Междувременно решихме да пробваме в сколиоцентъра, защото просто нямахме шансове за операция заради ковида. И съответно в сколиоцентъра ни дадоха надежда. Казаха, че каквото зависи от тях, те всичко ще направят възможно. От тук нататък всичко е в ръцете на дъщеря ми. Тя излезе много упорита, много съвестна и видя, че има резултати и продължи така напред. Значи, отчитате, че все пак това са усилията както на терапевтите, така и на дъщеря ви, защото съответно и тя е била много упорита и затова е успяла да постигне този резултат. Това е много важно, да, резултата и шанса и надеждата, които дават всичките тези терапевти в сколиоцентъра. Добре, благодаря. Без тези терапевти и без тази информация, която получих от тази майка, аз не знам дали щяхме да бъдем с тези резултати. Чудесно. Поздравления най-вече на дъщеря ви, защото мисля, че това са усилията и на децата. Още един въпрос. Как реагира на корсета? В началото беше много трудно. В началото беше мъка голяма. Не можеше вече да ходи с тези дрехи, които обичаше да носи, къси блузки, къси потничета. Почнахме да купуваме широки тениски, широки свичъри, само и само по някакъв начин да се възприеме и да се хареса, защото пък тя е в такава възраст, че и навлиза в пубертета. Много е важно и за момичетата, поне така тя се възприема, как ще изглежда. Намерихме начин, намерихме спасение в по-широките дрехи и тя просто нямаше избор, трябваше да приеме корсет. Нямаше искам, не искам. Тя самата знае колко важно е това нещо и просто си наложи, че трябва да е с него. Добре, благодаря за споделението. Знам, че е много трудно да споделиш, особено когато имаш проблем. И се надявам много родители да си вземат някаква бележка, да дадат шанс на консервативното лечение, преди да решат каквото и да е било, каквито и да са нещата в тяхната ситуация. И децата им да са упорити, защото и в тях зависи също. Това е най-важното. Най-важното, да. И не да за са упорити. това въжи тая упоритост. Това трябва да се знае също. Благодаря за споделението. Сега ще поканя Даниела да разкаже и тяхната история. Здравейте, казвам се Даниела Младенова. Първо искам да поздравя Вероника и нейната дъщеря за успехите и за постоянството. Знам през какво минавате, знам през какво сте минали, знам колко е трудно. Стискам палци, пожелавам ви успех и поздравления за това, което сте постигнали до тук. Моята дъщеря е с сколиоза. Открихме я, когато беше на 13 години. Случайно при навеждане да си завърже връзките, видях, че има
гърбица. Бяхме в шок, не бяхме чували за тази диагноза, не знаехме какво трябва да направим. Естествено, тръгнахме по лекари, не се ограничихме с един лекар, минахме през 3-4. Оказа се, че градусите са 50 по КОП и част от лекарите, които посетихме, препоръчаха операция. Други обаче казаха, че може да опитаме с консервативно лечение и с корсет. Тогава сколиоцентър в България нямаше. Имахме късмета да ни посъветват, всъщност лекарката, която изработи първия корсет на моето момиче, ни каза, че в Токуда започват Шрот лагери и ни посъветва да отидем. Записахме се на Шрот лагер и така срещнахме Никола Йетич. Благодаря, Никола. Ако не го бяхме срещнали, не знам как щеше да се развие нашият случай, но той успя да мотивира дъщеря ми, да й даде сили, защото при тази диагноза не е важно само физическото лечение. Важно е как се чувства детето психологически. Важното е да е мотивирано и да работи. Другото в тези лагери като формат, което за мен беше много важно, че аз се запознах с родители, които се борят със същия проблем, които разбираха през какво минавам аз. Дъщеря ми се срещна с деца, които се бореха с същата диагноза и видя, че не е сама. И видя, че и другите носят корсет, и видя, че и другите се борят. И това я мотивира. В резултат на Шрот терапията успяхме да избегнем операцията, което за мен е много важно. И от 50 градуса, когато беше на 13 години, в момента е на 20 с по-малко от 40 градуса, 38-39 градуса. Надявам се и за в бъдеще да е добре и да задържи тези градуси. Тя и в момента продължава да посещава сколиоцентъра, защото казва, че се чувства по-добре. По-добре се усеща гърба, по-добре се усеща тялото и така. Това го прави по собствено желание. Преди да отворят сколиоцентър в България, защото смятах, че не са достатъчни тези 2 лагера, на които ходиме през годините, опитахме и с други терапевти, пак Шрот. Но не се получи. Просто тя беше свикнала с Никола Йетич и с неговият екип. Не успя да приеме другите упражнения, другия терапевт и в крайна сметка се отказахме. Просто искахме едно проследяване между тези лагери, което тогава не беше достъпно. Сега, слава Богу, вече има сколиоцентър в София и това проследяване може да се случва дори всеки ден. Тя в момента ходи, може би 2 пъти или 3 пъти седмично, зависимост от ангажиментите и понеже вече е студентка, голямо момиче и води съвсем нормален и пълноценен живот. Благодаря за споделеното. Чудесни резултати. Момичето ви явно с години упорито и явно се справя с живота, което е прекрасно. Как виждате вие развитието в консервативното лечение през тези години, които са преминали от началото на диагностицирането? Колко години са минали до сега? 7. 6-7. В тези 7 години вие виждате ли промяна и някакво развитие в консервативното лечение в България? Честно казано, аз не съм се интересувала от нещо различно извън сколиоцентъра, защото сме си свикнали и с тях само работим. Пропуснах да кажа, че имахме проблеми с корсета и до голяма степен, до огромна степен всъщност, успеха ѝ се дължи на единствено на Шрот терапията и може би малко на корсет, но тя така и не успя да свикне с него и не го носеше необходимия брой часове. Да не е представлявал проблем. Това ме била опорита с
упражненията. Беше много упорита. Между другото, упражненията не са лесни. Децата полагат много усилия, за да схванат как трябва да се направят упражненията. И това е много важно да ги правят правилно. Не е нещо елементарно. Иска се мисъл. Просто трябва да се мисли докато се правят. И аз се възхищавам на тези деца, защото те минават през нещо много трудно и успяват да се справят. Да, благодаря. А имате ли някаква препоръка към родителите? Не мога да дам препоръка към родителите, защото е много страшно и е много трудно. И като си спомням аз колко бях отчаяна и колко бях объркана и не знаех какво решение да взема, не мога, освен да се консултират, преди да вземат каквото и да било решение, да се консултират с повече лекари, да се консултират с кинезитерапевти, просто преди да вземат решение да съберат повече информация. Да, това е достатъчно. Добре, благодаря. Да. Благодаря за споделянето. И аз благодаря и още веднъж искам да благодаря на Никола Йетич за това, че помогна. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на всички лектори, че бяхте днес тук с нас, че споделихте вашия опит, на двете майки, които проявиха така смелост да разкажат историята на децата си. Надявам се да бъдем полезни за много родители и за напред да има много по-добри резултати при децата, да бъдат упорити, да носят своите корсети, да не спират да търсят решение, независимо къде е то. Дали е в сколиоцентър или при някой друг терапевт. Да бъдат информирани, да се информират и да вървят само напред. Благодаря ви много и до нови срещи!